Everyone, so now let's open guys sa Daddy Travels package itong Christmas tree guys. So ito guys, so i-open na ni Miss Garillas ang Christmas tree na galing kay Daddy Travels. Yeah. At mayroon ng mga regalo guys na nakaabang dyan guys sa Christmas tree na pinadala ni Brother Aaron Azar. Ayan guys. Tingnan natin. Ano kayang color to? Black, green, white. So kaya color ano yung ayan. Ayan. Tingnan natin. Read. See, excited si Pearl guys. Kasi first time po namin ito na makabili ng malaking ano guys, Christmas tree dito sa aming kubo. Surprise! Tingnan, nag-close ko sa kong eyes. Tingnan natin guys. Hala, wow, color red. Ha? Now open your eyes. Wow, color red. Hala, Oh. napit. Ayan bro. Thank you so much bro. Brother Aaron Sayer, thank you so much bro. Wow, makuha na. For the very nice Christmas tree. Very colorful. Wow. Ayos na. Merry Christmas. Yeah. Merry Christmas. Thank you bro for purchasing. Papa. Thank you. Thank you to Daddy Trouble. Thank you bro for purchasing this Christmas tree bro for us. Say hi. Pray. Thank you. Pearl, say thank you to Daddy Travels please. Thank you, Daddy Troubles. And Thank you da bro. wow. Thank you, Daddy Troubles. Wow. Card? Christmas card. Yeah. Santa Claus. Say thank you to Crystal also. Sige, thank you po Crystal. Thank you, Crystal. Happy Wow. holiday. Happy holidays. Wow, happy holidays. Correct. Oh guys, first time naman yung makabili ng Christmas tree dito sa Bay Kubo guys. Kasi ang Christmas tree namin dati guys is mga ano guys, mga sanga ng kahoy ang Christmas tree namin last year guys. Mga sanga sa kahoy ba. So karon guys, nakabili na gid guys, Christmas tree nga ini ang modern Christmas tree. Oh, pati yung dalaga ko guys, masaya siya guys oh. Oh. What color is this? Red. Wow, so red. Christmas na Christmas ang color ng ating Christmas light, ang ating Christmas tree guys. Red. Ito problema na. Kabriyan to anima. Ayun siya, uy. Wow. Kabriyan pa. Yes, sir. Open loy. Sira. Balo ka per. Wala oh. Wow. Para gini sumalir di. Di ko balo. Di ko balo ni pa. Sit down sa bus pagid. Bus. Ubus. Brian. Yeah, bus. Wala. Wala. Ay, isa kay Bibi. Pangana pa. Just ya. Pangana pa. Brian kuha. Hooray! Wow. Balls! Wow. Sticker rin pa. Magbuwak. Ayan bro, Daddy Travels, thank you very much bro, once again bro, for this very amazing Christmas gift to us. Christmas tree. Wow! Thank you very much bro. Thank you, Santa Claus. Thank you, you're the best Santa Claus bro this Christmas. You're very the best Santa Claus. Yan mo Santa Claus. Uy, dirty lagi na yung mong bagtak lagi. Ano, hindi ka naglakaw-lakaw.
Na, tapos na dito ka. Tumahog ka ang kwan. No. Look. Wow, there's lots of balls. Both ini. Decoration man isa. One. Lagi. Decoration. Decoration lagi sa Christmas tree. One. Christmas tree. Balls. Balls. Wow. Now decoration and free. Ma decoration. Na guys, nalagyan may Christmas tree guys. Ma decoration. Sponsored by Daddy Travels. Ako ma. Thank you so much, bro. Thank you so much bro. Yes, boy. Hala, ma. It's so tall. Wow. Okay. Pawa pa. Ka-decoration ko. Ay ba? Ako sa. Yan, salamat kayo bro sa imong pag-sponsor. Sa imong pag-purchase sa Shopee din imong hang ipadala diri sa mua. Wow, thank you so much. So much, bro. Thank you very much bro. So every year na nami Christmas tree bro. Every year. So gusto ra ba ni siya guys nga magbisaya ko, magbisaya mi kay aron makabalo daw siya Bisaya. Gusto siya nga makakatog Bisaya ug Tagalog. Manang magbisaya ra mi kay para daw makakaton daw kuno siya. Hala, Yan. yun to. Happy to Christmas. Happy ka? Christmas naman og Happy ka? Kaya nga nung happy mong kakay? Can I Christmas tree? Wow! Ay, ano ni ma? Ano kasi, ko na? kasi kagiba na. Who give this? Daddy Troubles. Wow! Daddy Daddy Travels Travels! is the father of... Crystal. Wow! Very good! Ma, tawag. So yan guys, na nag-give Christmas tree guys. So kas guys, the year 2024 Christmas season. Nakabili, nakakuha na dyan may Christmas tree guys, no? Because of Daddy Travels. The most generous man in the world. The most generous man in the world, Daddy Travels. Kaya guys, please support guys Daddy Travels. Don't forget to subscribe to his channel and Facebook page, Daddy Travels. So i-research nyo lang guys. Searchable na po ang kaniyang channel guys. Searchable na po ang kaniyang channel. So thank you so much sa mga nag-subscribe sa kaniyang channel at saka nag-follow sa kaniyang Facebook page. So I hope guys na hindi kayo magsawa na mag-suporta kay Daddy Travels hanggang makarating or makapunta na siya dito sa ating bansa sa Pilipinas next year. Kasi magbisita siya dito guys. Yeah. So yan lang po guys, no? Abangan lang po guys ang next vlog natin sa aming Christmas tree. So, once again, I'm Noel Rong, yung Mr. Wingby ng Pinas. Thank you so much guys. Nakabatan ka, mga liters na. Thank you guys.